Good morning, Mr. Thorn. Good Good morning. morning. Mr. Thorn, what is the interest rate for today and how's going the industry and the Yeah, Yeah, the the rate rate has has come come down down quick. the The government, the Fed announced that they will purchase bond to keep the rate down all the way through 2022. And because of this, interest rate have been dropping a lot. Interest rate, let me see. Okay, so for 30-year fixed, the rate have been dropping to 2.875%. 30-year fixed. The rate in APR 2.875%, no point, no cost. And for 15-year fixed, the rate is 2.625%, no point, no cost. So um, everyone is refinancing right now. It's crazy. And Loan Factory, we have over 2,000 loan applications. So it's a good time to refinance right now. The rate is super low. ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ ਆ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਲਈ 9.9 ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2.875 ਫॉर 30 ਈਅਰ ਫਿਕਸਡ ਮੌਰਗੇਜ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਲਈ 2.625 2.625 ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਕੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ 559 412 1313 5594121313 ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ Mr. Thorn, given the rates are so low, and how does listeners know when to refinance, when not to refinance? How can they decide? Okay, that is a good question. But a general, it's just a general thought. When rate is so low, everyone refinancing, then you should ask yourself, should you refinance as well? You should ask the same question, right? If everyone refinancing, then there must be a reason. And the reason is simple. The current rate is so low. And by refinancing, you are swapping your your loan with high rate with a new loan with lower rate. And therefore you pay less every month and you can save money. Of course, there's few other factors that we should know. First of all, you pay no closing costs or very low costs, or the cost that you pay makes sense compared to the benefit that you will receive. So always look at the cost. Secondly, look at the benefit. The benefit must be sufficient, right? If your loan amount is too small and the benefit is too little, you should not refinance. Or if your benefit is too small compared to cost, then don't do it. So always look at cost and benefit analysis. And nowadays we can do no cost loan and make everything so simple for you. So if you do no cost loan, the answer is a lot easier. As long as you refinance, you get lower rate, lower payment, then it's good. Also, some people told me that um, if they already pay the mortgage for 3 years already, they have only 27 years left. Of course, it doesn't make sense to refinance for another 30 years. You want to pay off the loan faster. And that is making sense. And in that case, we should refinance, but for a 27 years fix
or 25 years or even 20-year fix. I always encourage everyone to refinance with the same term that you have left or a shorter term, like 20 years or 15 years. 15 years have the best rate. So if you have any question, any concern, anything you don't understand, this is the right time to call me, to call in, to ask the question, and I will be happy to answer. With us. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਰਿਆੜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ। ਜੀ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਆਸਕ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਟੂ ਗੈਟ their appraisal done, which spends almost $500-600 to get the appraisal if their application is not final or they are not going to do the funding, because as he said, they have 2,000 applications, but people need to be very aware. Do not spend $500 for getting your appraisal done, because they are not doing any funding right now. ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ $500-600 ਉੱਥੇ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, because you have to pay for appraisal, then they reimburse you. But the 2000 application ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ appraisal ਕਰਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, because they are all playing games. They are not doing any advances. Okay. So and I'm a victim of one of those. Of the loan factory or somebody else? So Mr. Thon, he's saying that you guys are doing appraisal for everybody and sometime not doing the loan, and the client spent $500 on the appraisal and then he's not sure whether he gets the mortgage or not. So what's the case? That is not true. We don't collect fee upfront. We don't ask you to pay for appraisal fee upfront. We make everything very easy and transparent. So you don't pay any appraisal fee upfront until after you lock the rate. And you can request us not to lock the rate, not to order appraisal until the loan is approved by the lender. So here's the process. We never take your money up front to order appraisal, and at the end you don't fund your loan and you lose money. It will never happen at Loan Factory. So what happened is you apply, we look at your loan, make sure we think that you can qualify, then we submit to the lender. The lender will underwrite your loan and approve you. Then you will decide when to lock. You tell us when to lock. We never order appraisal until you told us to lock the rate, and then we order appraisal. So we don't order appraisal upfront. We know that we don't want our clients to lose money, and we never do that. Some other company do that, but not at Loan Factory. So when it's almost final that he will get the funds. So when the loan is approved, when we lock the rate already, we know that we can get the rate, then we will order appraisal. Then you pay, not before. And if we do no point, no cost, at funding, the customer will see a credit from the lender to credit back the appraisal fee. ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਹੁਣੀ 2000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰੇਜ਼ਲ 'ਤੇ $500 ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੋਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੇਟ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੇਟ ਲੌਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ।
ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਅਪਰੂਵ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਅਪ ਫਰੰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਜੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ, ਲੈਟ ਮੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਵੀ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਸਵੈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਆ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਟਾਈਮ ਆ। ਲੋਅਰ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਬਚ ਗਈ ਆ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 27 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸੀਗੀ, 27 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ ਬਚੀ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਈ ਕਰਵਾਓ। ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ ਛੋਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ, ਵੀਲ ਬੀ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। Sure, thank you. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੇਟ ਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 559 412 1313 5594121313 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਹੁਣੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ। Hi. So Mr. Thwan, here's one question. What is the actual loan process if someone want to start? The loan process, then first you should visit loanfactory.com to check out the rate, the cost, the payment, to make sure that all the numbers make sense. Make sure the payment is manageable. Make sure the cost is not too high. So, and also make sure that you can qualify. You can find out all of these answers at loanfactory.com. We have a very smart website that will help you understand the whole process. And after you see the number makes sense, you want to move forward, you can fill out an online application. You can get a pre-approval letter there, or you can fill out a refinance application there. You can also call me or call our office to ask any question you have before you apply. If you decided to apply, then you should visit our website, loanfactory.com, to fill out the online application. And then you can also upload all of the supporting documents. And with all of this information, we can send the loan to the lender for approval. Lender will approve the loan in a few days. During this period, you can monitor the rate and tell us when you want to lock. You can wait until the loan is approved before you lock the rate. So you can wait until the loan is approved, then lock the rate, and then order appraisal. This way, you don't have to spend money on appraisal and lose the money like the previous audience call in. A lot of company out there forcing the borrower to pay for the appraisal upfront. Even the loan might not be approved. Even the borrower has not locked the rate yet. What happens if we order appraisal and then the rate go up or the loan is not approved? So that's why at Loan Factory, you don't pay for appraisal report after you lock the rate that you want. And you can wait for the lender to approve your loan before you pay for appraisal. It is your choice. And we will close the loan in about 3 to 4 weeks. ਦੋਸਤੋ ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਨੰਬਰਸ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਰੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ ਔਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਅਪਰੂਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਲੌਕ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਆਰਡਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਉਹ ਰੇਟ ਲੌਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਬੋਰੋਅਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਲੋਨ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਰਵਾਓ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੋਨ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੇਟ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਨ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ 559 412 1313 559 4121 313 ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ, what is the difference between broker like loan factory and the lender or the bank, and which one is the better, bank or the broker? Okay. The bank and the lender are similar. You go to them, you don't have a choice. Normally they have higher rate and slower service. They are big company and they don't really care about the customers. But at a broker, it's better because the broker work for you. They have to work hard, help you close your loan so that they can get paid. Otherwise, they don't get paid. And the broker will shop around for you. They will sit down and answer all your questions, and they have to make sure you are happy. So it's always important to do business with a broker for your benefit. They will shop around for you. They will make sure you have a good deal, and they will provide good customer service to you. So always, I encourage you to go with a broker instead of a lender or a bank. The broker is the broker then? Yes, we are a broker. Loan Factory is a mortgage broker. ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੇ ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਕਾਲਰ ਵਿਦ ਅਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਰਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਯਾਰ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਵੀ 54 ਬਿਲੀਅਨ ਬਲੈਕ ਮਨੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਮਨੀ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਨੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵਾਇਆ ਕਸਿਨੋ ਹੋ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ? ਜੀ। So Mr. Thon, he is asking, when you are arranging funds from the private lender, so how can we know that this is a white money or they are converting their black money to the white money by lending this amount? I don't really understand what is the meanings of white money or black money. I don't really understand the question about that, but it's all in America. It is consumer choice, right? It's up to you to borrow money. When you borrow money, they have to disclose to you clearly what is the rate that you have to pay. And there's a few things you should know. First, what is the rate that you've been charged? Secondly, is there any closing costs? Thirdly, is there any prepayment penalty if you refinance or if you have money to pay them back right away? So 3 things you need to know. What is the rate I am paying? What are the costs I'm paying for the loan? And is there any prepayment penalty if I pay off early? 3 things you need to know. And it's very simple. There are 2 types of loans. Conventional loan that the government help you to borrow. The rate is very good. And then the other type, if you don't qualify, you have low income, you don't qualify, then you have to go with a private lender. The correct way to say it, hard money loan. And you will be ripped off because the rate is 12%. And they will let you know ahead of time when you borrow. So it's very clear when you borrow money from someone, they have to disclose everything to you, and it's up to you to decide to borrow or not. They are approved by the government and they are genuine? Can you say that again? I don't understand the question. The private lenders, are they approved by the government and they are genuine? No,
they're not approved by the lender. That's why it's called private lender. They have their own money, they lend it, and the rate is normally 10%, very high, and the fee is also high too. You have to pay 2 to 3% of the loan amount upfront to them. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਕਸੀਨੋ ਦੀ ਥਰੂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਕਿਤੇ ਲੈਂਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਵਾਈਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਕਿ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲਟੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਆ, ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੋਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਲੋ ਆ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾੜਾ ਆ, ਕੁਛ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਹ ਰੇਟ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੋਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੀਗਲ ਘੱਟੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। So, Mr. Thon, there are so many lenders, banks, brokers. So, what is the best way to choose where to refinance? You have to shop around. The basic thing is to shop around to find out who offer you the best deal. And when you shop around, you will realize that the broker normally have better rate, better deal. So you need to shop around, and I know that easy around because when you call the bank or the lender or the broker, they might play game with you. They might scare you off. They might do something. So that's why it's scary. And that is why I built my website loanfactory.com. It is very smart. It's very useful. That will allow you to check your rate. And if you check your rate, and if anyone offer a rate similar or better, then you should go with them. Because Loan Factory, we proud to have low rate and good service. So if you find anyone that offer better deal, then you should go with them. That is my advice for you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰੋ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਂਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਪਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੇਮ ਪਲੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਆ ਰੇਟ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੇਟ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ
So, Mr. Thorn, last question. Shall we refinance no point, no cost, or pay some cost to get the lower rate? I'm sorry, you cannot hear me. Okay, so the answer is depend. If it's cheap, if you pay little and get good rate, then you should do it. So it depends on the pricing. If it's cheap, then you should buy down the rate and get low rate so that you can save a lot of money in the long run. But if it's expensive, then don't buy it. Go with no point, no cost, because in the future, rate might drop more and you can save more. So it depends, and the advisor, your broker, should be able to give you an advice. Sorry, the last caller with us. Ashkal ji. Hello. Sorry, there was some connection problem. So thank you, Mr. Thorn. Thank you very much. Thank you very much. And ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸਨ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋ ਕਾਸਟ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲੋਅਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ thwan@loanfactory.com ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, THUAN@loanfactory.com। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 4084449999 408 444 9999 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਦਾ ਇਹ ਸੈੱਲ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਆ 408 444 9999। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਨਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 408 444 9999 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਮੇਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਗੀ ਅੱਥਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਗਵਾਚਿਆਂ ਜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਸਾਨੂੰ